written agreement register written agreement illa இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் 21(2)A there was no difficulty. There is no written agreement. அதுலயும் ஒரு difficulty வந்தது. I will tell you what. 21(2)A no written agreement, easier landlord can come to court, seek for eviction, no defense. But என்ன ஆச்சுன்னா 575 days, 90 days, 270 ஆச்சு, 270 575 ஆச்சு. சில landlords என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த 90 daysலேருந்து 270 days ஆறதுக்குள்ள 270லேருந்து 575 days எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்குள்ள 21(2)A eviction போட்டுறாங்க. Tenant took a stand saying premature. எனக்கு 575 days சட்டத்திலே இருக்குது அக்ரிமெண்ட் போட, நீ எப்படி இன்றைக்கே கேஸை போட முடியும்? Landlord's case has to be dismissed. Premature. That was one set of disputes. Now அந்த லாவும் செட்டில் ஆகிடுது. Justice R. Subramaniam took a view. Just again that were divergent views taken by Justice R. Subramaniam and Justice G. Chandrasekhar. Lalita Ramesh கேஸில் Justice G. Chandrasekhar took a view. Old tenancy இருந்ததுன்னா அந்த டெனன்சி பழைய டெனன்சி என்ன இருக்கோ அந்த தட் டெனன்சின்னு இருக்குது செக்ஷன் 4ல். தட் டெனன்சி இன்டர்பிரட் பண்ணி அவர் என்ன சொன்னார், அந்த டெனன்சி நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். டெனன்சி ஃபெயிலியர்னா it will give life to the last tenancy before the coming into force of the act அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. That went to Supreme Court, SLP dismissed. So there was total confusion. அதே டேட்டில் Justice R. Subramaniam delivered Muruganandam. Same day, 2 judges took 2 divergent views. But subsequent all judges dealing with CRPs have deemed it necessary and fit to follow Justice R. Subramaniam. And the judgments now Supreme Court by confirm it. So therefore now you can safely follow Joseph versus Muruganandam. Muruganandam's case la enna, I appeared for 6 landlords, variety of cases. Alla initially argue panni Justice R. Subramaniam dismissed all the RCOPs, RLTOPs, CRPs. He said nothing doing, ella civil court dhaan ponuntaru. The act is very clear. Requirement is written agreement, registration edhulume illa, anga pontaru, civil court ponuntaru. Then I filed a review petition of peak COVID. I filed a review petition potu, he agreed to hear. And he heard me. Aprom 3 categories he agreed. Out of 6, 3 CRPs were allowed, 3 CRPs were dismissed. Appada he gave that tabular column which is still followed by all rent courts, rent tribunals and lawyers. என்ன மாதிரி கேஸில் 6 category. ஒன்று வந்து tenancy expired before the oral tenancy or tenancy expired before the commencement of the act. அப்போ 21(2)A alone will apply. That is one category. Because tenancy இருந்தது, ஆக்ட் வந்த அப்புறம் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுது. 11-month அக்ரிமெண்ட் February 19ல் வந்து ஆக்ட் வந்துடுது. March 19ல் tenancy act expired. So parties could not have contemplated that there is going to be new சட்டம் வரப்போகிறது யாருக்கும் தெரியாது. அதனால இந்த பெனிஃபிட்டை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணார், ஆல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் 21(2) should be made available to landlord. ஸோ immediately expire after the act எல்லாம் பண்ணணுன்ட்டார். மூணாவது வந்து அக்ரிமெண்ட்ஸ் entered into after the act. That is a provision within that 575 days irundhuna you were saved. 575 days act liye irukku. So if you register then act will apply, otherwise you will go to civil court. Okay. Tenancies which are entered into after the act, there is no dispute, it has to be agreement in writing registered. Agreements which expire புது ஆக்ட் படி எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு, அப்போ என்ன பண்ணணும்? செக்ஷன் 5 டீல்ஸ் வித் இட். செக்ஷன் 5ல் என்ன சொல்கிறதுனா, வேர் த பீரியட் ஆஃப் டெனன்சி அண்டர் செக்ஷன் 4 எக்ஸ்பயர்ஸ். 11 months அக்ரி பண்ணுறோம், அது எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு. தெர் இஸ் நோ ஃப்ரெஷ் அக்ரிமெண்ட் என்டர்ட் இன்டு, நோ ரினியூவல் கிளாஸ். 6 மாதத்துக்கு ஓல்டு டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வில் பைண்ட் த பார்ட்டிஸ் 6 months. பட் என்ன கிரே ஏரியானா 6 monthsக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு சொல்லலை. 6 monthsக்கு அப்புறம் landlord can invoke 21(2)என்றது இல்லை. That is a grey area which has to be addressed, which is somewhat addressed by Justice Dr. Manjula in Primex case, where she said 5(3)ல 21(2)A லிங்க் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ 5(3)ல 6 மாதத்தில் அக்ரிமெண்ட் போடலன்னா landlord can invoke 21(2)A and seek for recovery of possession. She has Dr. Manjula has given a judgment in Primex case. That is not been set aside. That is one cushion available to the landlord. நான் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறேன், சட்டப்படி நான் அக்ரிமெண்ட் போடுறேன், அக்ரிமெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன், அப்படியும் எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி திருப்பி கிடைக்கலன்னா ஆஃப்டர் த பீரியட் ஆக்டோட ஆப்ஜெக்டை டிஃபீட் ஆகிடுது. So that grey area, I think legislature to address, not for the courts. Courts we can only interpret.
legislature should address this grey area. What happens if there is no renewal or agreement after the expiry of agreement duly entered into in terms of the act, duly registered? That grey area act necessarily legislature has to step in and amend. அதே மாதிரி 4A registration agreement போடுறோம், register பண்ணல, என்ன ஆகும்? Whether non-registration will entitle the landlord or tenant to take advantage of the provisions. Section 4 capital A பார்த்தீங்கன்னா it is akin to section 49 of the Registration Act. What is the effect of an unregistered agreement in section 49? அதில் என்னென்னா collateral purpose தெரியும் உங்களுக்கு, ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டுக்கும் collateral purposeக்கும் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துறாங்க 49ல். அந்த எக்ஸம்ஷன் இங்கே எடுத்துடுறாங்க. Other 3 clauses that it will have no effect. It is not an agreement in law. So if it is not registered, it is not an agreement in law. Both parties cannot rely upon that agreement it cannot be treated as evidence in a court of law. Capital 4 capital A, that was questioned before the division bench, constitutional validity, when BALAJI was the principal secretary, that was challenged. But they said it is not contrary to TP Act or Registration Act. It should be treated as a non-registration under the Act. The word da registration use பண்றாங்க. Don't think it like registration under the Registration Act. It is only a record of tenancy. Registration of record of tenancy தான் இந்த registration mean பண்றாங்கன்னு they ran down section 4 capital A provisions and said it is not unconstitutional. So therefore it is a must to register with the rent authority. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா rent authority they don't know what to do. The sub collectors, RDOs எல்லாம் rent authority nominate பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் க்ளூவே இல்லை. அவங்களுக்குலாம் they have not been given classes, training. So பைல பாயிண்ட் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கில். They don't know what to do with the agreements. They have to verify கரெக்டாக ஸ்டாம்ப் ஆகிருக்கா, பீரியட் லேண்ட்லார்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த ஃபார்ம் இருக்குது, ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கிவன் இன் தி ஆக்ட், அந்த ஃபார்ம் ஷெட்யூலில் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுபடி இருக்குன்னா யூ வில் ஹேவ் டு அப்லோட் இன் தி வெப்சைட், கிவ் அ டிஆர் நம்பர். அது கூட அவங்களால பண்ண முடியல, பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ், தே ஆர் நாட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். டிலே ஆகுது, 6 மாதம் 7 மாதம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி டிஆர் நம்பர் வராமல் இருக்குது. லேண்ட்லார்ட்ஸ் ஆர் அனேபிள் டு கம் டு கோர்ட். அதுதான் ஜஸ்டிஸ் சுரேஷ்குமார் செட், யூ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் டிஆர் நம்பர். It is for the tenant. Landlord is willing to take a risk. Tenant வந்து சொல்லட்டும் the agreement valid இல்லைன்னு. So therefore that is taken care of. But we are now facing a problem with registration itself. But Justice சிவஞானம் ஆண்டாள் versus லாரன்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, அக்ரிமெண்ட் இருக்குது ரைட்டிங்கில், ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா it is not an agreement in terms of section 4 enter. That he has differentiated between Justice R. Subramaniam. He has taken a different view. Justice R. Subramaniam says nothing doing. If it is not registered, you cannot come to court. After the commencement of the act, compulsory agreement to be writing, it should comply with 4 capital A. That means register பண்ணணும் with the rent authority. இது ரெண்டும் பண்ணலன்னா நீ சிவில் கோர்ட் தான் போகணுன்ட்டார் அந்த டேப்லர் காலம் படி. அதை வந்து இவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இல்லை நீ வந்து எல்லாத்தையுமே ரெண்ட் இது ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கொண்டு வந்துட்டு யூ கேனாட் சே கோ டு சிவில் கோர்ட். அதனால யூ வுட் சி நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ் not an agreement under 4. 4 requires agreement to be in writing and registered. It is not registered. It is in writing, not registered. Therefore, it is not agreement under 4. Therefore, 21(2)A varuntar. 21(2)A varuntar. Adha now referred to division bench. Dr. Jayachandran and Justice Ramakrishnan have reserved. We don't know what. We'll have to wait. Whose view is going to be upheld. But fortunately, thanks to Justice Sivanyanam judgment, a number of landlords have escaped. அதே மாதிரி இந்த ப்ரீமெச்சூர்னு எடுத்த ப்ளீல என்னாச்சுன்னா, கோர்ட்ஸ் ஹவ் நோ கன்சிஸ்டன்ட்லி ஹெல்ட் வெதர் tenant is willing or not. Act says failure. Reason for failure, we are not concerned with reason for failure. 2 கை தட்டணும் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு, 1 கை தட்டினா சத்தம் வராது. அதனால் நீ ஃபெயிலியர், நீ ரெடியாக இல்லை, it is not our bother. There is a failure. Ultimately, court is concerned to see whether there is a failure to enter into tenancy agreement. நீ காரணம் எங்ககிட்ட சொல்லாத, நான் ரெடியாக இருந்தேன், அவர் எக்கச்சக்க ரெண்ட்டுக்கு வச்சார், அதெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லாத. There is a failure, you will order eviction. That was the view taken consistently. இப்போ கூட now that law is settled. Tenant cannot say premature 575 days-குள்ளே வந்துட்டார், 270 days-குள்ளே வந்துட்டார் சொல்ல முடியாது. Other one is whether tenant is ready. அதுதான் Justice Chandrasekhar said, if tenant is ready, landlord has to enter into agreement on the last prevailing agreement enter. Judge Lalita Ramesh case. But Justice R. Subramaniam and other judges have taken a totally contrary view and said not necessary, failure da. Landlord is not willing, it's a failure. So we are not concerned with what is the reason.
நீ நான் ரெடியாக இருந்தேன்றது இஸ் நாட் அ கிரவுண்ட் அண்ட் ப்ரிமெச்சூர் போச்சு, அதுவும் போச்சு. ஸோ 21(2)A இஸ் நவ் மோர் ஆர் லெஸ் செட்டில்டு. தென் டிஃபால்ட், முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி வில்ஃபுல் டிஃபால்ட் வேண்டாம். இப்போ டிஃபால்ட் ப்ரூவ் பண்ணால் போகிறோம், 2 months டிஃபால்ட். பட்டு பழைய ஆக்டில் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேணாம், ப்ரீ சூட் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டாம். ஓல்டு ஆக்டில் இங்கே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். யூ வில் ஹேவ் டு கிவ் அ நோட்டீஸ். இஃப் த டெனண்ட் பேஸ் த ரெண்ட் arrears within 30 days, then your cause of action gets wipes out. That is one protection given to the tenant under 21(2)B. ரெண்டாவது ப்ரொடெக்ஷன் என்னென்னா, அங்கே பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுறாரு, பே பண்ணல அரியர்ஸை, எவிக்ஷன் நோட்டீஸ் வருது. நோட்டீஸ் வந்து 30 days அரியர்ஸை பே பண்ணால் எவிக்ஷன் கேஸ் வில் பி டிஸ்மிஸ்ட். ஸோ டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு கிரெடிட் கார்டெலாம் அதே மாதிரி இங்கே 2 steps வேர் டெனண்ட் கேன் எஸ்கேப். ஒன்று வந்து ஆஃப்டர் receipt of notice which is mandatory. So landlord cannot come to court for default without issuing notice, mandatory, number 1, unlike old act. அதில் notice not required, law is settled. 106 notice வேண்டாம், ப்ரீ சூட் நோட்டீஸ் வேண்டாம், ப்ரீ எவிக்ஷன் நோட்டீஸ் வேண்டாம்னு சொல்லி லா செட்டில் ஆகிடுச்சு. இங்கே வந்து கம்பல்சரியாக வேணும். நோட்டீஸ் கொடுத்து 30 days கொடுக்கல, 30 days from the date of receiving summons in the RLTOP கொடுக்கலாம், you will save. But rider is, once you take advantage of that payment within 30 days, tenant cannot take advantage of the same for 1 year. So repeated tenant cannot take advantage of default. This will landlord affect பண்ணும். ஸோ அதனால் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் டெனண்ட்டுக்கு இருக்குது, லேண்ட்லார்டுக்கும் இருக்குது. ஸோ ஒரு 3 மாதம் கொடுத்துட்டு நோட்டீஸ் வந்தோடனே ரெண்ட் கொடுத்துருக்காரு, 3 மாதம் சேர்ந்து 6வது மாதம் திரும்பி அது மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ 1 year there is a gap. And எல்லாமே it is respecting the contract. So therefore 11 months na 11 months, except for what I said. Suppose the agreement does not provide after 11 months further renewal irundhuna, no problem, watertight agreement. Tenant knows. If a tenant, suppose he wants to come to KK Nagar, school irukku, pasanga padikranga 3th class la padikranga, he wants to be settled there for 9 years minimum, understandable. 12th class mudikira varaikum he wants, so he can enter into an agreement saying that I will pay once in 3 years 10%, 15%, and the agreement registered, he cannot be disturbed at all because the act respects that contract. Owners occupation போயிடுது, என்னெல்லாம் penal provisions only தான் கேட்க முடியும், that will come later. So default வந்து complete protection to tenant, same time landlord's interest is also taken care of. So willful default prove பண்ண வேண்டாம், default போகிறோம் 2 மாதம் கொடுக்கலையா, liable to be evicted. After I give notice, you don't pay, I come to court 30 days, you don't pay, eviction will be ordered. If you pay, you can escape, but only once in a year. Default is taken care of. The default, as we saw, and 21(2)G na sonna mari owner's occupation now has been omitted by amendment. The other provisions where you can ask for 21(2) la enna, not only rent but also other charges. So நீங்க suppose maintenance ஒரு 5000 ரூபாய், rent முன்னாடிலாம் rent agreement போடுவோம், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். டேக்ஸ் பர்பஸ்க்காக ஒய்ஃப் பேரில் அம்யூனிட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுவோம், ஹஸ்பண்ட் பேரில் ரெண்ட்டுன்னு போடுவோம். இப்போ ரெண்ட் அண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் எதில் டிஃபால்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் 21(2)B கேட்கலாம். கமிங் அட்வான்ஸ் வந்து ஓல்டு ஆக்டில் செக்ஷன் 7, யூ cannot collect more than 1 month's rent as advance under the old act. ஸோ ரெண்ட்டு 10,000 ரூபாய்னா 10,000 ரூபாய் தான் அட்வான்ஸ் வாங்க முடியும்னு செக்ஷன் 7 ப்ரொஹிபிஷன் இருந்தது. There were divergent views by the Madras High Court. Justice Chandurkar took a view, Justice M. Srinivasan took a different view. They said tenant must exercise the option to adjust advance, excess advance. Tenant பண்ணலனா landlord வந்து willful default போடலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன், 10 மாதம் ரெண்ட் அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்காரு டெனண்ட், 3 மாதம் தான் டிஃபால்ட் இருக்குது. அந்த 3 மாதம் ரெண்ட்டு லேண்ட்லார்டுக்கிட்ட ஆல்ரெடி அட்வான்ஸாக இருக்குது. வெதர் அவர் எவிக்ஷன் கேட்க முடியுமா டிஃபால்ட் கிரவுண்ட்லன்றது கொஸ்டின் வந்தது ஹைகோர்ட்டுக்கு. அதில் சம் ஜட்ஜஸ் டுக் அ வியூ, நோ யூ cannot ask பிகாஸ் உனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸஸ் அட்வான்ஸ் இருக்குது, 1 மாதம் தான் நீ சட்டப்படி வச்சுக்கலாம், ஸோ நீ வந்து கேட்க முடியாதுன்ட்டா. பட் ஜஸ்டிஸ் எம் ஸ்ரீனிவாசன் டுக் அ வியூ, டெனண்ட் ஷுட் ஆஸ்க் ஃபார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். யூ கமிட்டட் டிஃபால்ட்டு, நீ சொல்லணும் எக்ஸஸ் அட்வான்ஸ் இருக்குது, நீ அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோன்னு டெனண்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் he will escape consequences of default, இல்லைனா willful defaultன்ட்டார். That went to Supreme Court, and the divergent views went to Supreme Court in Narasimha Rao's case in 1996, reported in 96 2 CTC page 78, where 3 judges of the Hon'ble Supreme Court, they said act mandates 1 month rent to be received as advance. Therefore 1 month மேலே இருந்தால் you have to adjust. Tenant வந்து கேட்கணும் அந்த கொஸ்டின்லாம் கிடையாது.
You cannot file eviction. And the advance கழிஞ்சு போன அப்புறம் தான் default இருந்தால் you can ask for eviction on the ground of willful default. That law was settled. இப்போ now new actல there are two kinds of, அங்கேயும் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா premium, advance, lease, என்னவா lease advance, whatever term you call it, if it is an advance payment of rent, then section 7 will apply. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதம் தான் கையில் வச்சுக்கலாம். அந்த ஒரு மாதம் போக டிஃபால்ட் இருந்தால் தான் willful default petition போட முடியும்னு செக்ஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 96 நரசிம்மராவ் கேஸ் they said. So there was no bar. Supreme Court said it's not a punishment for landlord to receive more than 1 month rent. Just because section 7 fixes 1 month as advance, it is not crime to receive more than 1 month rent. But at the same time, you cannot brand tenant as a defaulter if you have excess advance. That is the dictum of the Hon'ble Supreme Court in Narasimha Rao. புது ஆக்டில் என்ன ஆச்சுன்னா, we followed the Model Tenancy Act as I told you, 2015 and 2017. அதுபடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ரெண்டு ஹெட்டிங் இருக்குது. ஸோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தனியாக வாங்கிக்கலாம், அட்வான்ஸ் தனியாக வாங்கிக்கலாம். There is no cap provided your agreement speaks about that security deposit or advance. If the agreement is silent, then 3 months rent மேலே நீங்கள் அட்வான்ஸ் வாங்க முடியாது. But clause, section itself commences with the words notwithstanding anything to the contrary in the tenancy agreement. அதனால் tenancy agreementல நீங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்ட் அட்வான்ஸை போட்டிருந்தா that will prevail. அது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ரெஜிம், கான்ட்ராக்ட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட். கான்ட்ராக்டில் இல்லாத பட்சத்தில் தான் 3 மாதம் மேலே, கான்ட்ராக்டில் அட்வான்ஸை பற்றியே சொல்லலை. There is no clause agreed upon between landlord and tenant எவ்வளோ அட்வான்ஸ் பே பண்ணணுன்னு. அப்போது 3 months ரெண்ட்டு மேலே நீங்கள் கேட்க முடியாது. அக்ரிமெண்ட்டில் இருந்ததுன்னா 6 மாதம், 1 வருஷம், 10 மாதம் தாராளமாக வாங்கலாம். நிறைய பேருக்கு அந்த சந்தேகம் வருது, இந்த மாதிரி சட்டத்தில் இருக்க 3 மாதம் தான் 10 months வாங்கலாமான்னு. தாராளமாக வாங்கலாம், பிகாஸ் அவர் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ். இதுக்கு அப்புறம் வந்த மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் 2019 ஒரு மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் சர்க்குலேட் பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். 2021 ஒன்று சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. 2023 பிகாஸ் வெரி புவர் ரெஸ்பான்ஸ். 4 ஸ்டேட் தான் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த ஆக்டை ஃபாலோ, மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் லைன்ஸில் புது ரெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்று ஐ திங்க் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு, தென் அசாம், தென் கர்நாடகா, ஐ திங்க் கர்நாடகா அண்ட் 1 more ஸ்டேட். மொத்தமே 4 ஸ்டேட் தான் இன் இந்தியா தே ஹவ் ஃபாலோட் தி மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் அண்ட் brought in நியூ ரெண்ட் லாஸ், ரிப்பீலிங் தி ஓல்டு ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்ஸ். அந்த புது மாடல் டெனன்சி ஆக்டில் என்னென்னா 1 month ரெண்ட்டு தான்ட்டான். இந்த நாட் வித்ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் டு த கான்ட்ரி இந்த அக்ரிமெண்ட் கிடையாது இப்போது. ஸோ அதில் இப்போ பேப்பர்லலாம் வருது, இது எவ்ரிபடி கெட்ஸ் பேனிக். ஹிந்துவில் வருது, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வருது, தினத்தந்தியில் வருது, இது மாதிரி புது மசோதா வருது, சட்டம் வருது. இப்போது லேண்ட்லார்ட் டெனன்ட்டு அதில் நீங்கள் 1 மாதம் தான் ரெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு. இட் வில் நாட் அப்ளை. யூ டிட் நாட் பேனிக், யூ டிட் நாட் வரி, பிகாஸ் we have already followed 2015-2017 Model Tenancy Act and promulgated 2017 Act. அதனால் இனிமே வர மாடல் டெனன்சி ஆக்ட் நம்ம கட்டுப்படுத்தாது, அஃபெக்ட் ஆகாது. therefore you can collect even 6 months, 1 year, 2 years agreement also. 2 years ரெண்டு கூட அட்வான்ஸாக வாங்கலாம், செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக வாங்கலாம். செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக பிரிச்சுக்கலாம், அட்வான்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ that is one advantage in so far as the Tamil Nadu Act. There is no cap as long as agreement provides. அக்ரிமெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஏன் செக்யூரிட்டி டெபாசிட், ஏன் அட்வான்ஸ்னு கேட்கலாம். செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார் அம்யூனிட்டிஸ். ஒரு ஃப்ளாட் ஏசியோடு கொடுக்குறீங்க, ஹீட்டரோட, வாட்டர் ஹீட்டரோடு கொடுக்குறீங்க. டெனன்ட் மைட் மிஸ்யூஸ், ரிப்பேர் மெயின்டைன் பண்ணாமல், ஏசியை ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணாமல் ரிப்பேர் ஆகும். ஸோ நாளைக்கு அந்த 5 வருஷத்தில் இட் வில் ஹேவ் அன் இம்பேக்ட் ஆன் தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி ஏர் கண்டிஷனர். வேலையே செய்யாமல் போயிடும். அந்த மாதிரி கேஸில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் செக்யூரிட்டி டெபாசிட். ஸோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இஸ் ஃபார் தி அம்யூனிட்டிஸ். Advance is a cushion for non-payment of rent. See, your landlord என்ன ஒரு கடன் வாங்கியிருப்பார், ஒரு லோன் வாங்கி ஃப்ளாட் வாங்கியிருப்பார். He will require the rent to pay loan installment to the bank. So he is dependent on that rent every month. 3ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி வந்தால் தான் அவர் 10ஆம் தேதிக்குள்ளே இந்த பேங்க்குக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட முடியுன்ற லேண்ட்லார்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதுக்கு தான் குஷன் வந்து அட்வான்ஸ். ஒரு வேளை 1 மாதம் லேட்டாக இருக்குது டெனண்ட்டை கொடுக்க முடியலன்னா, யூ ஹேவ் அ குஷன் ஆஃப் யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் ஃப்ரம் தி அட்வான்ஸ். அதுக்கு தான் அட்வான்ஸ் வாங்குற பர்பஸே. நம்ம ஆக்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செக்ஷன் 7 has now been bifurcated. You can take advantage of security deposit, advance. There is no bar. Only thing you will have to ensure agreement provides. Agreement there is a clause saying that this will be the advance and it will be repayable.
Act says the advance should be repayable before taking possession. So that is, அதை வச்சு நிறைய EPல இப்போ tenants are filing petitions saying that என்னோட அட்வான்ஸ் இருக்குது, அது கொடுக்காம எவிக்ஷன் ஆர்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. Because Act says before taking possession, advance has to be adjusted. So ஒரு கேஸில் நானே CRPல I gave a direction, only after payment of advance he can execute the order ன்னு சொல்லி நான் ஒன்று போட்டேன். Because Act is very clear. Unless the refund of advance and security deposit is refunded, he is not entitled to. Another interesting feature is interest. Maximum of 8% your contract agreement can provide. Suppose there is a default, February rent March 10 தேதிக்குள்ளே கொடுக்கணும், ஜூன் வரைக்கும் கொடுக்கல, அந்த 3 மாதத்துக்கு நீங்கள் 8% வட்டி கேட்கலாம், which is available under the Act. And this is a new feature. பழைய சட்டத்தில் கிடையாது. பழைய சட்டத்தில் இன்ஃபேக்ட் இது வந்து பூமராங் ஆகிடுது லேண்ட்லார்டுக்கு. அந்த மாதிரி கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அக்ரிமெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம் ஃபார் பிலேட்டட் பேமெண்ட்டுன்னு. அவர் கோர்ட்ஸ் டுக் அ வியூ, யூ கான்டம்ப்ளேட்டட் டிஃபால்ட். ஸோ நீயே எதிர்பார்த்த டெனன்ட் டிஃபால்ட் பண்ணுவான், டிஃபால்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி கொடுக்கணும்னு ஒத்துன்ட்ருக்க. ஸோ தேர்ஃபோர் நீ வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டே போட முடியாது. அந்த மாதிரி வியூ எடுத்தாங்க ஹைகோர்ட்டில். இட்ஸ் கரெக்ட். ஏன்னா யூ ஹவ் கண்டோன்ட் willfulness, condoned default. So willful default is not available to you. You are close the door of willful default upon yourself by providing for interest clause. But Inga Act itself provides for default 8% interest. Ninga clause போடலாம். So tenant க்கு அது ஒரு again ஒரு warning signal. If you don't pay the rent, you are liable to pay with interest at rate of 8%, simple interest. Cap ஆயிடுது, 8% மேலே கேட்க முடியாது. That is so insofar as advance and security deposit, payment of rent. Another new provision is section 23. Section 23 enables landlord to ask for double the rent எப்போலாம்னா after the expiry of the period, after the order of eviction, after notice he does not vacate. So மூணு scenarioல landlord is entitled to ask for double the rent. பழைய ஆக்டில் கிடையாது. RCOP eviction ஆர்டர் ஆகிடும், RCA 3 வருஷம் 4 வருஷம் பெண்டிங்காக இருக்கும். tenant will continue to pay old contractual rent unless fair rent petition is filed. fair rent parallel அதுவும் CRP சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகும். ஸோ invariably landlord will be getting only the old rent. அதை கெட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு தான் செக்ஷன் 23, that too because of number of Supreme Court judgments. Supreme Courtல நான் சொன்னேன்ல between 1980 and 2010 they felt landlords are exploited. Object of the act tenant protection, but landlords protection வேணுங்கிற மாதிரி situation ஆனதுனால Supreme Court also molded relief. They said you are paying old rent, you will drag the landlord for 40 years, 20 years, you pay 20,000 rent, 40,000 rent pay பண்ணுனாங்க, டபுள் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 1 lakh pay பண்ணுனாங்க, 1 year time தரோம் காலி பண்ண, but you pay 1 lakh from today till the time you vacate. So all that has now gone into under section 23 to enable landlord to ask for double rent. இப்போ 4,000 ரூபாய் ரெண்ட்டு நோட்டீஸ் நான் கொடுக்குறேன் காலி பண்ணுன்ட்டு, பீரியட் முடிஞ்சிடுறது, he does not vacate, tenant is running the risk of paying double rent. So tenant will also think twice, நான் காலி பண்ணலன்னா நாளைக்கு I will have to pay double rent. அது ஒன் சினாரியோ. பீரியட் டெனன்சி முடிஞ்சிருச்சுன்னா எவிக்ஷன் ஆர்டர் ஆகிடுச்சு, ரெண்ட் கோர்ட்டில் போய் எவிக்ஷன் ஆர்டர் ஆகிடுச்சு, டெனண்ட்டை காலி பண்ணலன்னா he is bound to pay double rent. So landlord can enforce it under section 23. This is one good protection for landlord, and it's a deterrent for the tenant not to commit default and prolong litigation. He knows tenant is taking a risk. RLTOP போட்டு 3 வருஷம் இருக்கலாம்னா யோசிப்பான், ஏன்னா he has to pay double the rent. He might get the better property for that rent elsewhere, so he will also think. So that is one thing. பழைய ஆக்டில் செக்ஷன் 11(4) உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். செக்ஷன் 11(4) of the old act என்னன்னா, suppose there is an eviction petition under section 10, tenant does not pay the rents pending the case. Landlord was given an option to invoke a shortcut remedy. 11(4) ஒரு petition போட்டு, even after filing of RCOP, tenant has not paid rents, ask him to pay rents now immediately, failing which stop the eviction proceeding, RCOP, order eviction. That is a very powerful provision under section 11(4) old act. So 11(4) up to the date of the order, அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. 11(4)
மார்ச்சில் போடுறாரு, மார்ச் 2024 போடுறாரு. பெட்ஷன் போடுற அன்றைக்கி மார்ச் 24 ஃபெப்ரவரி 24 வரைக்கும் அரியர்ஸ் இருக்குது. அதை தான் கேட்க முடியும் ஒரு பெட்ஷனில். கோர்ட் சொன்னால் நீ உன் ப்ரேயரே ஃபெப்ரவரி 24 தான், நாங்கள் we can't give you after February even though tenant is in default. That was addressed by division bench of Madras High Court in Sumitra Devi's case in 2003 or 5, just MC was in division bench. They said till the date of the order, rent controller can pass an order directing payment. Even if the application is 2 years, 3 years earlier, our prayer on the 2020 வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். If our court is ordering 11/4 in say April of 2026, you can direct payment up to date of April 2026. So entire arrears pay பண்ணணும் within a time frame. If that rent is not paid, notwithstanding the stage of the RCOP, proceedings will stop, eviction will be ordered. That will be an eviction decree by itself. So section 11 was very powerful to enable that tenant continues to pay rent regularly. அது only contractual rent, double rent கிடையாது. அதே மாதிரி provision இந்த ஆக்டில் கிடையாது. There is no provision similar to section 11(4) in the new act. Closest is section 25. 25 talks about payment of rent pending proceedings. அவ்வளோதான். It doesn't say proceedings will stop, eviction will be ordered. Yeah, again object is act fixes 3 months time. RLTP முடிக்கிறதுக்கே 3 மாதம். So therefore the legislature in its wisdom probably thought இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம், எவிக்ஷன் மெயின் கேஸை முடிஞ்சிடும் 3 மாதத்தில் கான்டம்ப்ளேட் பண்ணுறோம், அதனால் no time frame was given. Stop and the stopping proceedings and the shortcut was not made available. 25 only provides for payment of rent and amenities together with interest pending the eviction proceedings. So suppose default இருந்தால் 11(4) மாதிரி 25ல கேட்கலாம். You can file a petition under 25 and say ask the tenant to pay the arrears, but consequences of the default act does not, unlike old 11(4), give you a shortcut eviction remedy கொடுக்கிறது இல்லை. So that is section 25. Certain very interesting provisions are made available under the new act. பழைய சட்டத்திலலாம் நம்ம என்னென்னா டெனண்ட்டுக்கு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துட்டோன்னா you forget the property. You cannot say give it back, I want to construct an additional floor. இப்போ இந்த புது ஆக்டில் that provisions are given. Suppose நீங்கள் பில்டிங் கட்டுறச்சே you could construct only ground plus first floor. You let out the property, ஒரு ground floor ஒரு tenant, first floor ஒரு tenant. Now 2000 CMDA rules எல்லாம் மாறிடுது. New rules have come. Road width of 30 feet, you can construct 4 floors. So landlord can go to the rent court and say, now I can exploit the property, construct 2 more floors. I want to take advantage of that. Tenant is not permitting me. Permit me to construct 3rd and 4th floor. So tenant disturb பண்ணாமையே eviction order ஆகாமே you can say permit me to construct 3rd and 4th floor. That permission rent court can grant. So change of rule, change of legislation, change of law can be taken advantage of, and landlord can come to court under the special provisions and say give me possession to enable me to construct the upper floors. அதே மாதிரி ஒரு 10 ground ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஒரு 2 grounds தான் பில்டிங் இருக்குது. Upper tenant land, entire property is in occupation of tenant. Now landlord can say I intend to put up another 2 ground property building. எனக்கு பணம் இருக்குது, I want to augment my income. I want to put up another multi-story building facing the road, 2 grounds. Even though I let out 2 grounds building with 10 grounds land, I want recovery of possession of 2 grounds facing the main road. Na kudukalam. That is another new provision which is not contemplated in the old act. Old act la motama tenant itta kodutha until you get back the property, landlord cannot enter. Permission vaangi dhaan ponom. Even for inspection you have to get permission of the court to even enter the property. Now you can even enter the property for putting up additional construction or new construction. Those sections 27, 28, 26 new provisions are given under the act. Property manager. பழைய ஆக்டில் பவர் ஏஜென்ட் வாஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட். செக்ஷன் 10(8) பவர் ஏஜென்ட் லேண்ட்லார்டே ஓனர் கிடையாது. லேண்ட்லார்ட் நீட் நாட் பி த ஓனர். லேண்ட்லார்ட் கேன் பி த ஓனர், ஹீ நீட் நாட் பி தி ஓனர், பட் ஹீ கேன் அப்பாயிண்ட் அ பவர் ஏஜென்ட். பவர் ஏஜென்ட்டுக்கு செக்ஷன் 10(8) competent to represent the landlord and file. இப்போ the concept of property manager it has become, இங்கே மதுரையில் எனக்கு தெரியல, மெட்ராஸில் it has become very popular. There are firms where they set up real estate departments, they style themselves as property managers. நிறைய
உங்கள் விலை ஏறிட்டு ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, தே பை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் இந்தியா, தமிழ்நாடு, மெட்ராஸ், பெங்களூர். அவங்களால பர்சனலாக இங்கே வந்து பார்த்துக்க முடியாது. ஒரு டெனண்ட்டு ஒரு மாதத்தில் ரிப்பேர் பண்ணி கொடு, இல்லை ரெண்ட்டு கொடுக்கலன்னா அங்கேருந்து இமெயில் தான் அனுப்ப முடியும், இல்லை ஃபோன் பண்ண முடியும், மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஃபாலோ பண்ண முடியாது பர்சனலாக. அதுக்காக தே கேன் என்கேஜ் த சர்வீசஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர். ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் இஸ் வெரி மச் லைக் அ பவர் ஏஜென்ட், பட் he will be power agent for 100 people, not exclusive power agent for you. அதான் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் மே பி பவர் ஏஜென்ட் ஃபார் 100 landlords. அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்னு ஒரு ஃபர்ம் இருந்ததுன்னா தே வில் be in charge of 100 properties in Madurai, 1000 properties in Madras. So they will represent the landlord with all dealings in the tenant. So it is like a power agent. The absentee landlord நிறைய ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போ. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் கான் அவே ஃப்ரம் சிட்டிஸ். அதே சிட்டியில் அவங்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டெனண்ட் இருக்கிற பில்டிங்கில் தே மே பி எல்ஸ்வேர். ஸோ ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜரோட பவர்ஸ் செக்ஷன் 20 டிஃபைன் ஆகிருக்கு. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்? செக்ஷன் 20 ஒன்னெல்லாம் பண்ணலாம் அவர். வாட் கேன் ஹி டூ, வாட் ஆர் த ரைட்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் டு லேண்ட்லார்ட் ஹி கேன் ரெப்ரசன்ட் is recognized by the new act. So that is a good concept. Property is changing with the times. Property manager is recognized. And coming back to 21, what are the other provisions under which default பாதம் owners occupation இப்போ கிடையாது. Willful default we have seen. 21(2)(a) failure we have seen. Then C என்னன்னா subletting. Subletting where without the permission of landlord property is sublet. Then written consent. அதே தான் பழைய நம்ம 21(2)(b) of the old act. Subletting same provision புது ஆக்ட்லேயும் வந்திருக்கு. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் நோ ரிட்டன் கன்சென்ட் யூ சப்லெட் த ப்ராப்பர்ட்டி கேட்கலாம். எவிக்ஷன். மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு புதுசாக வந்திருக்கு. பழைய ஆக்டில் என்னென்னா ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் நியூசன்ஸ், ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ டெனன்ட் கமிட்ஸ் நியூசன்ஸ், டெனன்ட் கமிட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட். சப்போஸ் ஒரு ஏசி போட்டதுக்காக இந்த வாலை உடச்சிடுறாரு, இட்ஸ் அ பேரண்ட் வால், he should not have done it, it has affected the stability of the building. So landlord can say it's an act of waste அப்படின்னு சொல்லி he can ask for eviction. அந்த மாதிரி கேசஸில் tenants have taken a view, I only improved, நான் வந்து பெட்டர் ஃப்ளோரிங் போட்டிருக்கேன், நான் வேஸ்ட் கமிட் பண்ணல, ஐ இம்ப்ரூவ்டு. அந்த மெட்ராஸ் ரூஃப் தான் இது, ஃப்ளோரிங் தான் அது, ரெட் சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் இருந்தது, நான் வெர்டிஃபைட் டைல்ஸ் போட்டிருக்கேன், ஐ இம்ப்ரூவ்டு. ஏசி போட்டிருக்கேன், ஐ இம்ப்ரூவ்ட் அட் மை காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். பட் கோர்ட் செட் நத்திங் டூயிங். இட் ஷுட் பி வியூட் ஃப்ரம் தி ஐஸ் ஆஃப் த லேண்ட்லார்ட். என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, லேண்ட்லார்டோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர tenant can claim for convenience I have carried out so much alteration, I have benefited, you improved the value of the property ன்னு சொல்ல முடியாது. லேண்ட்லார்டோட கண்ணோட்டத்தில் பாரு, if it is a structural alteration affecting his building, order eviction. அதையும் தூக்கி இப்போ மிஸ்யூஸ்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. they have all combined everything, acts of nuisance எல்லாமே மிஸ்யூஸில் வந்துட்டு 21(2)(d)ல tenant has continued misuse even after receipt of notice from the landlord. ஸோ மிஸ்யூஸ்க்கு லைக் டிஃபால்ட் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். பழைய ஆக்டில் ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ கேன் கம் டு கோர்ட் கிளைமிங் மிஸ்யூஸ் அண்ட் நியூசன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் பழைய ஆக்டில் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை யூ மே ஹவ் நோன் பானுமதி ராமகிருஷ்ணா, அந்த காலத்து சினி ஆக்ட்ரஸ். ஷி வாஸ் அ லேண்ட்லார்ட் ஆஃப் அ வெரி வேல்யூபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இன் டி நகர் இன் சென்னை. ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸஸ் 2 crores 3 crores ஆகிடுது ஏர்லி 90sலேயே. கமர்ஷியல் டி நகர் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில். ISKCON வாஸ் அ டெனண்ட். they were paying about 4,000 rupees for the entire building. நாங்கள் வந்து 2 கேஸ் போட்டோம். demolition reconstruction, building very old, I want to demolish and reconstruct. nuisance போட்டோம். act of nuisance. we complained saying that neighbors இவங்க வந்து காத்தால 4 மணிக்கு எழுந்து கத்துறாங்க, ராமகிருஷ்ணா ஹரே ராமகிருஷ்ணன் 4 மணிக்கு பின்னாடி அந்த ஓப்பன் ஏரியாவில் எல்லாம் குளிக்கிறாங்க, பிஹேவியர்லாம் சரியில்லை. ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் நியூசன்ஸ் போட்டோம். பட் ரெண்ட் கண்ட்ரோலர் வந்து he did not like saying ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறாங்க, இது போய் நீ how can you say nuisance அப்படின்ட்டு he called me in the chamber and எனக்கு மனசு வரல. if I examined லால்குடி ஜெயராம், he is immediate neighbor, he gave evidence saying I am not able to practice. so nuisance for the landlord or the neighbors. ஜாலியாக நடந்தது அந்த கேஸு. so லால்குடி ஜெயராமன் gave evidence saying it has spoiled my health, I am not able to sleep, என்னால் வயலண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியலன்னு எவிடன்ஸ் கொடுத்தாரு. ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் தான் கொடுத்து கூட ஜட்ஜ் செட் ஐ கான்ட் அக்செப்ட் திஸ் ஆர்குமெண்ட். how can you say nuisance, they are only chanting the name of God ன்னு சொல்லி he dismissed the nuisance. நாங்களும் அப்பீல் போடல, because eviction on the ground of demolition reconstruction we succeeded.
Up to High Court it was confirmed. Ultimately they vacated, went to their own place in ECR. So இதெல்லாம் acts of nuisance. அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு லெட் அவுட் பண்ணுறோம். I appeared for the purchaser landlord. Case came before Justice Subramani, S.S. Subramani. அவர் வந்து ப்ரோ லேண்ட்லார்ட் ஜட்ஜ். இஃப் யூ ஹவ் நோன் லேண்ட்லார்டு கேரண்டி ஜஸ்ட் வி ராம் சுப்ரமணி லேண்ட்லார்ட்னா 100% சக்ஸஸ். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கேஸ் ஐ லாஸ்ட் பிஃபோர் ஹிம் வாஸ் லேண்ட்லார்ட் வந்து இந்த கேஸ் தான். பர்ச்சேசர் ஃப்ரம் அ லேண்ட்லார்ட் வி ஃபைல் ஃபார் நியூசன்ஸ் சேயிங் தட் மெக்கானிக் ஷாப் ஒரே சத்தமாக இருக்குன்ட்டு. தென் டிஃபரன்ஷியேட்டட் பிட்வீன் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் நியூசன்ஸ். அட்மிஷனில் என்னை பேசவே உள்ள எப்படின்ட்டார். எனக்கு அப்போ தெரியும் அவுட்டு 4 days கழிச்சு ஜட்மெண்ட் வந்தது, டீட்டெயில் ஜட்மெண்ட். He dismissed the eviction petition. He said it's not nuisance. Because you are aware of what the nature of the tenant's job is. Mechanic shop na satham varadha varum. Tok toknu adipanga kathala rathri. Anna nee and nuisance nee solla mudiyadhu. Therefore you cannot complain of nuisance solli, and there is no evidence of neighbors examine pannala yariyum solli and the ground la dismiss pannar. So nuisance all that now you can bring within misuse. Misuse explain panniranga under 21(2)(d). This is very important. Misuse of premises now includes encroachment of additional space by the tenant or premises which causes nuisance, public nuisance or damage to the property, or is detrimental to the interest of the landlord or for immoral illegal purpose. So பழைய 10(2)ல இருந்த misuse, nuisance, immoral purposes எல்லாமே covered under misuse. Additional space encroachment is a very new peculiar feature. Suppose you can ask only property which you have let out by filing an RCOP or RLTOP. Normally tenant ku endha property kuttீங்களோ அதான் recover பண்ண முடியும். But this provides explanation, enables landlord to even recover property which has been encroached by the tenant. I let out one shop, பக்கத்து ஷாப் காலியா இருக்கு, tenant வந்து அதை encroach பண்ணி occupy பண்றாரு. I need not go to civil court. I can take advantage of misuse under 21(d) and say there is encroachment of area not let out to you, therefore give me eviction under 21(2)(d). That is a new feature. Then E, premises demolition reconstruction, right? 21(2)(e), where landlord requires the building for rebuilding or additions or alterations or demolition which cannot be carried out without the premises being vacated, provided re-entry of tenant after such building addition alteration shall be allowed only when it has been mutually agreed upon. So முன்னாடி 14(1)(a னு ஒன்று இருக்கும், 14(1)(b) னு ஒன்று இருக்கும். 14(1)(a) is where landlord wants recovery for repairs பழைய ஆக்டில். பட் ரிப்பேர்ஸ்னால் திரும்பி கொடுக்கணும் டெனண்ட்டுக்கு. ஆக்ட் இட் செல்ஃப் கான்டெம்ப்ளேட்ஸ் யூ ஓன்லி வாண்ட் பீரியட் ரிப்பேர்ஸ். டெனண்ட்டை வச்சுன்னு ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, ரைட், ஒத்துக்கிறேன். பட் after you carry out repairs you are obligated to put the tenant back in possession. அதான் 14(1)(a). 14(1)(b) வந்து total demolition. நான் மொத்த பில்டிங் இடிச்சு கட்ட போகிறேன், I don't intend to give it to the tenant. There is no provision for tenant saying I must be given the property after demolition. அதெல்லாம் இப்போ ட்வீக் பண்ணி 21(2)(e)ல வந்திருக்கு. பழைய ஆக்டில் another important feature in the Tamil Nadu Act was tenant has no right to re-entry after demolition reconstruction. Repairs na கேட்கலாம், because statutory right 14(1)(a)ல. 14(1)(b)ல he cannot say put me back in possession of 100 square feet which I was occupying in old building road side ல எனக்கு அதே கொடுன்னு கேட்க முடியாது. ஆந்திரா ஆக்டில் கொடுக்கணும். ஆந்திரா ஆக்ட் இஸ் பேரிமெட்டீரியா. ஆந்திர பிரதேஷ் பில்டிங்ஸ் லீஸ் அண்ட் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்டும் 1960ல் வந்தது தான். இட்ஸ் பேரிமெட்டீரியா ப்ரொவிஷன் எக்ஸப்ட் ஃபார் திஸ் 14(1)(b)ல ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டெனண்ட்டு கொடுக்கணும் ஆந்திரா ஆக்டில். இடிச்சு கட்டின அப்புறம் டெனண்ட்டை கேட்கணும், ஆர் யூ வில்லிங் டு டேக். நீ எடுத்துக்கலனா தான் ரைட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல், தென் கிவ் இட் டு இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட், விச் ஃபார்ச்சுனேட்லி இஸ் நாட் அவைலபிள் அண்டர் தி தமிழ்நாடு ஓல்ட் ஆக்ட், ரிப்பீல்ட் ஆக்ட். பட் இங்கே வந்து தே ஹவ் கிளாரிஃபைட். அந்த மாதிரி வேறு டெனண்ட்டை வந்து ரிப்பேருக்கோ டெமாலிஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ டெனண்ட்டு வெக்கேட் பண்ணாமல் பண்ண முடியாதுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் எவிக்ஷன். ரீஎன்ட்ரி இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வென் பார்ட்டிஸ் அக்ரி. ஸோ நீ அந்த காலி பண்ணுற டைம்லேயே அக்ரிமெண்ட் போடணும். I will give you back the property. If there is no agreement, tenant cannot say I have a right, it is only repairs, I have the right to be put back in possession. கேட்க முடியாது. That is the proviso to 21(2)(e). 2(f) என்னன்னா carrying out buildings as a same demolition, reconstruction, repairs, but
it results out of change of land use by the competent authority. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், FSA increase ஆகுது. FSA increase ஆகுதுனால you can construct more floors or construct a building next to that. அப்போ you can ask for eviction under 21(2)(f). G தான் owner's occupation, repealed. 22, section 22 enables legal heirs of the owner to ask for owner's occupation, bona fide arunda. Then H, this is another very peculiar provision. Tenant to landlord விற்க போறாரு ப்ராப்பர்ட்டியை, tenant இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு, நான் விற்க போகிறேன் நீ காலி பண்ணுன்னு. Tenant says yes, he agrees in writing, yes I will vacate, give me 6 months time. Letter கொடுத்த அப்புறம் tenant cannot turn around and say I am protected, I will not vacate. That is a ground available to landlord under 21(2)(h). Tenant written notice கொடுத்துட்டு agree பண்ணிட்டார்னா, even though landlord is going to sell the property, he has to vacate. The bona fide எல்லாம் கிடையாது. இப்போ பழைய ஆக்டில் he will say bona fide, intention bona fide இல்லை, ஏன்னா விற்க போகிறார் ப்ராப்பர்ட்டியை. Therefore lack of bona fides we used to attack. But now that is not open. Landlord can say tenant has accepted to vacate, I have already informed him of sale of the property, therefore I am entitled to eviction 21(2)(h). Then 2I, tenant does not agree to pay the rent payable under section 8. Section 8 வந்து sets out what is the rent payable by the tenant. So it is more or less like default in payment. 21(2)(b) மாறி தான். 2J, tenant has carried out structural change or erected permanent structure without the written consent of the landlord. The alterations, additions, alterations மாதிரி தான். Acts of waste ல வந்துரும் 21(2)(j). Then 23, rent controller may allow eviction 21(3). Eviction under clause E. E is where part of the building is required for repairs or demolition. Eviction of a part of the premises if landlord is agreeable. Suppose நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 grounds, say 3 ground property, 2 grounds building garden ஓட tenant கிட்ட இருக்கு, 1 ground there is a garden but I want to construct. It is possible to vacate the construct புது building without tenant vacating. But அந்த car shed only இடிக்கணும். Car shed இடிக்காம I cannot put up construction of building in 1 ground. அப்போ part of premises கேட்கலாம். 21(3)ல part of premises கேட்கலாம். 22 we have already seen, 23 we have already seen, 23 is double rent, 24 is refund of advance. முன்னாடியே சொன்னேன்னா 24 வந்து any rent before recovery of possession, that is very important. So it has to be refunded before recovery of possession. Delay ஆச்சுன்னா tenant can ask for interest at 8%. If suppose landlord delays refund, tenant is entitled to interest at 8%. Section 24(2). 25 also we have seen, like 11 but not as same as 11. Then 25, 26 தான் put up additional structures which I have already told you, புது structure கட்டுறதுக்கு. 27 is vacant site exploit பண்ணது, இருக்கிற vacant landல கட்டுறதுக்கு, புது building கட்டுறதுக்கு 27. 28 வந்து entitles landlord to vacant possession from the occupant. So anybody may be an occupant, they cannot obstruct. Subtenant இருக்கலாம், relatives இருக்கலாம். There are a lot of cases where tenant will be the wife. Husband will say I am not in good books, wife has already vacated. இங்கே மதுரையிலே I got 2-3 cases. Husband is in occupation, wife is the tenant, but the husband says I am not the tenant, I am not in good books, I am not bound by that agreement, I will not vacate. No, அதெல்லாம் 28 is taken care of. Occupant, landlord is entitled to vacant possession from any occupant of the building, that is section 28. Then it is binding on all occupants. 29 வந்து every tenant who is in possession of the premises to which the act applies shall observe all terms and conditions of the tenancy agreement and shall be entitled to benefits thereof. The tenant may give up possession of the premises on giving notice. So it's an option to the tenant to say I want to vacate. அதுதான் 29. Notice கொடுத்து 1 month notice கொடுத்து நான் காலி பண்ண போறேன்னு சொல்லி landlordக்கு notice கொடுக்கலாம். 30 deals with appointment of rent authority. We have already seen rent authority ஓட powers என்ன. So statute provides for appointment of rent authority by the collector with the approval of the government. எல்லா districtக்கும் எல்லா இதுக்கும் authorities have been already nominated. And power of the rent authority, என்னெல்லாம் powers நம்ம already பார்த்துட்டோம். Powers under section 9, 10 to fix the rent, 14 refusal, 15 வந்து for
refusal of the restoration of electricity supply. 19 and 20 pathina property manager. 20 is cutting off electricity supply. 19 is duties of property manager and violation of duties. Adu rent authority kitta complaint pannalam. Property manager acts in contravention of subsection 1, where our property manager duties are set out. Suppose he does something in violation of section 19.1, tenant can complain to the rent authority under 19.2. Andamari disputes no rent authority can decide, and he has to decide within 30 days. Rent authority mela appeal vandu rent court ku pogum. So rent court doubles up as an original authority dealing with all eviction petitions on one side, as an appellate authority from appeals, hearing appeals from the rent authority. So rent court ku dual role, one appellate authority, one original authority. So that is rent authority oda appeal vandu inga pogum, 30 days la decide pannum on the appeals. Then section 32 in the constitution of rent courts. Again, rent courts for all districts appointed already by notification. Then 33 talks about appeals from the order of the rent authority. I already told you, rent authority in the 30 days you have to file an appeal to the rent court. That is section 33. 34 deals with jurisdiction of the rent court. Rent court on the can decide disputes between landlord and tenant and matters therewith and ancillary thereto. Proviso enna, the rent court should be guided by the provisions of the TP Act, Contract Act, or substantive law applicable to such matter, in which such law would have been applied had the dispute been gone before a civil court by way of a suit. In the court is a self-contained code. Rent Act is a self-contained code. All provisions, limitation, ellame in the act kulle irukku. Therefore, section 34 only says you be guided by the principles of the TP Act or the Contract Act. It is not mandatory for the court to follow, but be guided. Principles of natural justice. Allah you follow. So jurisdiction of the rent court is only to decide dispute between landlord and tenant and ancillary matters. Therefore, you may ask whether now after the new act can I file a suit for due process, bare injunction? No. You have to go under the civil code to ask for a permanent injunction to protect your possession. Suppose there is a threat for dispossession, injunction power kadayadu. Rent court or rent authority do not have power to grant injunctions. They can only adjudicate disputes between landlords and tenants, eviction, deposit of rent, injunction you still have to approach the civil court. So section 9 CPC permits you to file a civil suit. Rent tribunals on the section 35. So all district courts are now constituted as the rent tribunals. Appeals will go from the rent court to the rent tribunal. Rent tribunal order decision becomes final. So there is no further appeal provided from the district court, which means the only option to challenge is under Article 227. Scope is very limited, as we all know. It is not statutory right of revision available. Section 36 deals with procedure before the rent court and the tribunal. CPC is not made applicable. So that you must straight away understand. Subsection 1 of 36 says rent court and rent tribunal shall be guided by principles of natural justice. They shall have the power to regulate their own procedure. So court can devise its own procedure, permitting even cross-examination, marking of documents, reopen, recall, ellame discretion of the rent court, rent tribunal. So therefore, you are not bound by provisions of CPC is very important. Idhula famous judgment was Justice Seshai's judgment in Tenancy versus Anita Nallaya, reported in 2022, 5 CTC 519, where Justice Seshai said, as a matter of right, tenant cannot ask for cross-examination. In fact, the Supreme Court ennoda matter where I appeared for the landlord, I succeeded before the High Court. The Supreme Court said, how can you deny cross-examination? They were about to allow the SLP. Then instructing counsel there, advocate on record, took him to the provisions of the Act, new Act. Even Supreme Court judges are not aware of the new Act. So it's a very new enactment, so naturally they have not been confronted with the provisions of the Act. Then they saw the Act, then they said nothing wrong, they dismissed the SLP. But, they were about to allow SLP and said, we will give you 2 days, cross-examine the landlord. And after going through section 36 and just judgments of our court, they said it's not as a matter of right. 21.2, suppose let us take an example.
21(2)A கேஸ் போடுறார், எவிக்ஷன் ஃபெயிலியர் இருக்குது, அக்ரிமெண்ட் போடல, there is a failure to enter into tenancy agreement. Landlord says give me recovery of possession. Tenant எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் எடுக்கிறார், I am willing to pay rent, double the rent, I was ready to, I draft agreement கொடுத்தேன், landlord எனக்கு draft agreement கொடுத்துருக்காரு, therefore intention is there to enter into agreement, so failure சொல்ல முடியாதுன்னு அதெல்லாம். But the station says discretion of the rent court. The rent court finds the defense is not going to help the tenant in deciding 21(2)A, you refuse right of cross examination. எந்த மாதிரி கேஸில் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ரைட் கொடுக்கலான்னு டேப்லர் காலம் போட்டு பியூட்டிஃபுல் ஜட்மெண்ட், யூ டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஜட்மெண்ட், தென்னரசு வர்சஸ் அனிதா நல்லையா, which is no followed by all rent courts. That judgment settled the law in 2022. So what are the powers of the rent court? So as a matter of right, tenant cannot ask for cross examination of landlord's witness. So if the court is satisfied that no evidence is required, it can straight away order eviction. Powers of the rent court and rent tribunal, therefore 36ல என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு powers இருக்குது, they can set their own procedure. Then come to 37. 37 deals with powers of the rent court and other procedure. 36 procedure, 37 on the powers. What are the powers? Summoning of witnesses, around setting aside ex parte orders, dismissing applications for default, issuing advocate commissions, receiving evidence on affidavits. So proof affidavitலாம் போடலாம், so not necessary that, and execution of orders and review, power of review. This review power was not given under the old act. Old actல review power கிடையாது. You RCOP இருக்கட்டும், RCR இருக்கட்டும், no power for review. You can only file an appeal or a revision. You cannot file a review. Power of remand கூட கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து now self contained கோடுங்கறதுனால section 37 spells out what are the specific powers available to rent court and the rent tribunal. Then 38 appeals to rent tribunal. So 38 deals with rent court length 30 days kulla you can file an appeal to the rent tribunal. Rent tribunal should fix a date and dispose of within 120 days. So the appeal will be decided within 120 days from the date of service of notice on the tenant. Evidence எடுக்கிறதுக்கு permit பண்ணலாம். 38(3)ல rent tribunal in the interest of arriving at a proper decision shall allow additional documents. Order 41 Rule 27 மாதிரி CPC-ல 38(3)ல rent tribunal can allow parties to lead additional evidence. Then interlocutory orders can be passed under 38(4). For example, invoking section 25. Tenant has not paid rent. So tribunal pending appeal can say under 25 you are liable to pay. Under 23 you are liable to pay double rent. Eviction ordered, you are not paid. So all that interlocutory orders power on the 38(4) made available to the rent tribunal. 39 is execution. 39 execution, as we all know, is a court by itself. ஒரு பக்கம் eviction order வாங்கிடலாம், frame பண்ணி வச்சுக்கலாம் வீட்டில். Getting possession is entirely, totally arduous task. அப்போ தான் litigation will start according to me. And there's one beautiful book by Calcutta author on law of execution. If you see books எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா first page he will dedicate to my parents, dedicate to my guru, dedicate to my senior, dedicate to justice so and so. அப்படிலாம் பார்த்துருப்பீங்க புக்ஸில். இவர் என்ன எழுதினா தெரியுமா? I dedicate to degree holders who are alive. So execution is அவ்வளோ difficult. Justice Ram Subramanian in one of his judgments under the old Rent Control Act said, tenant can take any defense, he will not comply with any law, but landlord is required to walk a tightrope without losing balance. அதான் நம்ம சட்டம். So section 39 eviction, execution of eviction orders is very important. What are the powers? First laudable object is CPC is not applicable. அது நிறைய பேர் இப்போ கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. They are invoking order 21 rule 97, order 21 rule section 47, order 2158, எதுவுமே பண்ண முடியாது. CPC is not applicable to section 39 execution petitions under the act. Number 2, 30 days la execution petition should be decided. These are very two powerful measures available to landlords to execute orders which he has got. Possession order வாங்கி possession கிடைக்கிறது 5 years 10 years will set up somebody third party, இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. That is why section 28 we saw all occupants. Landlord is entitled to recovery of possession from any occupant. You get an order against your tenant, you can throw out anybody in the property. அதனால தான் 39 doesn't make CPC applicable
time bound. So landlord can insist for early disposal of the execution petition. 39. 39 also enables attachment of properties, bank accounts. There may be an order under 23. Rent court eviction order pandache. Rent court might have found already tenant terminated your tenancy, you did not vacate, you forced him to come to court. You paid double rent from the date of filing of RCOP till my date of order of eviction or clause kudugalam. Or tribunal might say you have delayed proceedings by 1 year, you pay double the rent, tribunal judgment kudugalam. So 39 landlord can execute that order. And how? By attachment of property belonging to the tenant, attachment of bank accounts belonging to the tenant. That is one good provision which is available. Or suppose there is a provision 25 or order, payment of rent, there is an order. Oh, 11/4 kadayadu, eviction kadayadu, 5 lakhs pay pannum solli order potranga. He does not comply, you can execute under 39. Saying that this order, court ordered payment of 5 lakhs, tenant has not paid, I want to attach the tenant's bank account, attach his salary. So section 39 that can be done. So 39, but 39 again, unlike, this is another mistake which a lot of rent courts are committing. 39 requires notice before order of delivery. Unlike provisions of order 21 CPC. As a landmark judgment, Justice Srinivasan said, if the EP is filed within 2 years from the date of decree, notice a vanda. Straight away, court can order delivery without hearing. But here 39 mandates notice before order of delivery. Anala, irrespective of the fact whether the order is passed within EP is filed within 2 years, whenever an EP is filed, tenant notice poyan. Put the tenant on notice, only thereafter delivery can be ordered. So the number of revisions now, I have set aside the orders of a rent court saying that is not correct. Without order, you can't fall back on CPC provisions because CPC is not applicable, and specifically under 39, notice is mandated. Anala, you cannot say I need not give notice, straight away delivery can be ordered. This is, you will have to remember that alone under 39. 40 deals with the jurisdiction of civil courts barred in respect of certain matters. So this act is a self-contained code. The civil court shall not entertain any suit or proceeding insofar as it relates to the provisions of this act. Another, I said, injunction you can maintain a suit, but for recovery of possession you cannot go there. You can only file an RLTOP. Clause 2 has created a lot of confusion. 42. Jurisdiction of the rent court shall be limited to the tenancy agreement submitted to it as per the first schedule. Question of title and ownership of premises shall be beyond its jurisdiction. So 42 body, rent court or the jurisdiction is based on the agreement. This is where Justice Sivanyanam and Justice R. Subramaniam judgments clash. Justice R. Subramaniam says, without an agreement, there is no jurisdiction under 42. You are out of court, go to civil court. Justice Sivanyanam interprets 4.2 says, it is not in terms of the act, even though there is an agreement is not registered with the rent authority, therefore 21.2a is available. So jurisdiction, in what view, 21.2 for 42, 21.2a should not apply. Then it will defeat the very purpose. Then no petition can be taken cognizance of by the rent court. If 42 is applied, saying that it is only by the agreement, no 21.2a petition can be entertained by rent court. So 42 should be interpreted meaningfully to hold that jurisdiction to entertain is only regarding the tenancy agreement, and question of title and ownership of premises shall be beyond. It has to be read as a whole is my interpretation. That's what I have said in my book also. Otherwise it defeats the very object of the act. If 42 is going to be read in isolation and says agreement illana, act illana, then it is defeating the very object of the act itself. On one hand, you repeal the Rent Control Act. You have brought in this act as a replacement to that act. Can you now say this act also will not apply to any tenancy because there is no agreement, no registration? Illame go to civil court solla mudiyuma? Mudiyadu. The object of repealing and bringing in this act is a substitute. As a substitute measure, in the act and the act repeal panni. Therefore, you must try to see how the act can be made applicable in majority of circumstances. Another interpret 21.2, reading it as a whole, and say that title and ownership jurisdiction kadayadu thavara
tenancy agreement related தான். அப்படி தான் அதை இன்டர்பிரட் பண்ணோம். Don't say rent control jurisdiction கிடையாதுன்னு சொன்னால் it will defeat 21(2)(a. புரியுறதா? 21(2)(a) gives power to the rent court to order eviction, right? Without an agreement. If 42 comes in the way of 21(2)(a, rent court does not have jurisdiction when there is no tenancy agreement சொன்னால் 21(2)(a power போயிடும். Therefore 21(2)(a to 42 should be read as a whole. Why 42 was introduced is there is a question of denial of title. That rent court cannot decide. Under circumstances, the jurisdiction of the rent court is only limited to the tenancy agreement. Don't go into question of title. That is how you have to interpret 42 is my opinion. I have no case law, no decide Allah. Let us see how the division bench may provide some light. We'll wait and see. Court fees. Section 41, unlike the old act, 5 ரூபா 15 ரூபா 25 ரூபா போட்டிருந்தோம். 1960 enactment, court fees was not revised. But now you have to pay 3%. 3% of 1 year's rent has to be paid as court fee. Even for appeals, same court fee has to be paid. That is section 41. But in a grey area, there are provisions which enable you to file interlocutory applications. 25 la podla, 23 la podla, adukala enna court fee. That it does not speak about. 41 is silent. 41 only says applications or appeals to be presented before the rent court or rent tribunal. Applications for recovery of possession shall be treated as suits. If suits 3% ஆயிடுது, 7.5 length, they scale down to 3, so 3%. Then court fees on the applications filed by the rent authority application சொல்றாங்க shall be as of interlocutory application presented in a civil court. So rent authority பொறுத்த வரைக்கும் section 9, 10, 14, 19, 20 applications civil courtல 20 ரூபாய் ஐஏக்கு போடுறோம்னா அதே court fee pay பண்ணா போறோம். But act is silent with regard to interlocutory applications filed in appeals before rent tribunal or filed before the rent court pending RLTOP. Act is silent. This is a grey area which has to be addressed. Mathala usual provisions. They are members, rent court, rent tribunals are all members of public servants. 47 we have seen, and some provisions, rent payable 8, 9, 10 we have seen. 12 requires an agreement. There is an obligation of landlord to give a copy of the agreement to the tenant. So முன்னாடிலாம் ஒரு agreement போட்டுப்பாங்க, tenant காப்பியே கொடுக்க மாட்டாங்க. Now under 12, landlord has to give a copy to the tenant. Once registered with the rent authority, tenant is entitled to a copy. So 13 requires receipt to be given. So tenant can insist on a receipt for payment of rent. Under 13, tenant has to be given a receipt for rent payment. 11 talks about security deposit. Section adhe pathina save an agreement to the contrary. Even section 11 starts with save an agreement to the contrary. It shall be unlawful to charge a security deposit in excess of 3 months the monthly rent. So if there is an agreement to the contrary, you are not bound by this 3 months. The agreement says 6 months security deposit, you can take 6 months security deposit. Security deposit shall be refunded at the time of taking over possession after making due deduction of any liability. So security deposit you adjust pannalam. So tenant has not paid electricity consumption charges or he has damaged furniture, assess panni you can adjust it from the security deposit before refunding. 12, 13, 14 deposit of rent with the authority where there is a refusal. 15 the repairs and maintenance. 15 there is a schedule. What are the obligations of landlord, what are the obligations of tenant? Schedule schedule A, schedule B. 15 tenant ennalam paathukanum maintenance. Property is in the occupation of tenant. So the bulb போறது, washer போறது, அதெல்லாம் tenant. Major repairs that has to be taken care of by the landlord. So that schedule is clear and distinct. So section 15 deals with who has to take maintenance of the concerned areas. Then 16 is tenant to look after premises. It is a general clause. Tenant has to take good care of the premises, damage பண்ணக்கூடாது. Any damage ஆச்சுன்னா he has to put the landlord on notice. 17 entitles the landlord to entry with notice. So landlord or property manager, suppose tenant is not permitting him to enter the property, he can give a notice under section 17 to say that 24 hours notice போறோம். Give him a notice today, clear 24 hours, I am going to inspect, tenant has to allow. Time fix பண்ணிடுறாங்க. Written notice shall specify the reason for entry, day and time of entry between 7 AM and 8 PM. So reasonable hours kulla
landlord or the property manager can come and inspect the property. 18 requires the landlord to give information about the property manager to the rent authority. So property manager வந்து tenant க்கு கொடுத்து rent authority கிட்டையும் கொடுக்கணும். He has to inform the details of property manager. Tenant should know யார்கிட்ட rent கொடுக்கணும், who will deal in my absence, X will deal with the tenant, and the notice should be given in case I am appointing. If there is no difficulty, if property manager enters into the agreement, suppose I purchase the property, let out பண்ணிடுறேன் tenant, after 6 months I move out of India, I appoint a property manager, then as per 18 you must give information to the tenant. 19 வந்து we already said, dealt with duties of property manager and what are the consequences of violation of duties of the property manager. Section 20 வந்து cutting off essential supply or service, அது வந்து penalty போடலாம். Rent authority can also levy penalty. பழைய ஆக்டில் வந்து ரெஸ்டரேஷன் தான், ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்டில் 17ல் ரெஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பவர். பட் இங்கே rent authority can give a penalty of not less than 5,000 rupees, maximum of 5,000 rupees. 5,000 ரூபாய் வரைக்கும் டேமேஜஸ் பவர் இருக்குது ஃபார் த ரெண்ட் அத்தாரிட்டி. சப்போஸ் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி ஃபைன்ஸ் லேண்ட்லார்ட் வந்து அன்ரீசன் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாரு 2 daysக்கு, tenant has suffered, he can give damages up to 5,000 rupees. That is section 20. 21 is dealing with பழைய 10 மாதிரி section 21. section 14 மாதிரி தனியாக கிடையாது. பழைய section 14 and 12 dealt with the demolition. section 12 dealt with demolition where government is a tenant. section 14 dealt with regular demolition of buildings let out to third parties. அது 12 14லாம் இல்லாமல் எல்லாமே இப்போது 21ல் வந்துடுது. 21G தான் owners occupation is removed. 22, as I told you, is a newly substituted provision providing for LRs to ask for bona fide occupation. Other provisions, more or less, I think all of it is covered. Now I'll throw it open. If you have any doubts, you can get it clarified. Wait, good question. That has been settled by now 5 agents Constitution Bench of Vidya Dolia. Vidya Dolia, they have now clarified. Special Rent Act enga irukko, arbitration will be out. So therefore only this act will apply. Again that law again will develop, sir. ஏன்னா இப்போ வந்து because of Justice R. Subramanian judgment, there is an option to go to civil court. Agreement is not registered. இப்போ agreement இன்னைக்கு போடுறோம், இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் agreement போடுறோம், you are the landlord, I am the tenant. Today in April 2026 I take the premises on lease from you. We have not entered into agreement. Agreement enter பண்ணுறோம், register பண்ணல. So as per Justice Muruganandam's judgment, Justice R. Subramanian judgment, you cannot come to rent court. I also cannot come to rent court and ask for any protection. You have to go to civil court. And the event you are entitled to invoke arbitration. So if the agreement is registered as per the terms of the act, then no arbitration. The agreement is not registered, it comes outside the purview of the scope of the act, the 3 category of Justice RSMJ, then arbitration கண்டிப்பாக போகும். எங்கெல்லாம் சிவில் கோர்ட் போகலாமோ அங்கே ஆர்பிட்ரேஷன் வரும். சிவில் கோர்ட் போக முடியாது, ஆக்டுக்கு தான் வரணும்னா ஆர்பிட்ரேஷன் கிடையாது. If the rent authority fails to dispose of the application within the time stipulated under the act, is the writ petition maintainable? Writ petition, and what is the case of rent court and rent court if it fails to dispose of the application within 90 days? There is no power given. Only appeals against rent authority alone can be decided by rent court. Definitely writ petition is maintainable. Writ petition is maintainable. நம்ம எப்படி கேட்கணுமோ அத்தாரிட்டி, இப்போ ரெவன்யூ அத்தாரிட்டிலாம் கேட்கணும்ல, பட்டா அப்ளிகேஷன் இஸ் பெண்டிங் ஃபார் 2 years, அதே மாதிரி யூ கேன் சே ஆக்ட் மேண்டேட்ஸ் 30 days. இன்ஃபேக்ட் வி ஃபைல் நம்பர் ஆஃப் ரிட் பெட்டிஷன்ஸ் வேர் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் 30 daysல, ரெண்ட் அத்தாரிட்டி பண்ணலை. ஸோ வி ஃபைல் ரிட் பெட்டிஷன்ஸ். ஜஸ்டிஸ் எஸ்எம் சுப்ரமணியம் ஹஸ் given number of judgments where he said time bound procedure, therefore 227ல போடலாம். You can also file 220, ரிட்டு வேண்டாம், you can file a 227 CRP.